My dear students, Lucas Commerce Academy welcomes you. Okay, so today let us start a new chapter, journal. Okay, the term journal is derived from French word jour, Jour, jour means a day. So hence it is also called day book or daily record. Okay. So journal is also known as day book or daily record. In journal, day-to-day transactions are recorded. In journal, day-to-day transactions are recorded. So journal means it is the book in which all transactions are first recorded in chronological order. ట్రాన్సాక్షన్స్ ని మొట్టమొదటిసారిగా డేట్ వైజ్ రాసే బుక్ ని ఏమని పిలుస్తామంటే మనం వచ్చేసి జర్నల్. సో క్రానలాజికల్ ఆర్డర్ మీన్స్ రికార్డింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ యాజ్ పర్ డేట్ వైజ్, తేదీ వారీగా రాయడాన్ని మనం క్రానలాజికల్ ఆర్డర్ అని పిలుస్తాం. దిస్ బుక్ ఆర్ జర్నల్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ డే బుక్ ఆర్ డైలీ రికార్డ్, బుక్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ, బుక్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఎంట్రీ, బుక్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ, జనరల్ జర్నల్ ఆర్ ఆర్డినరీ జర్నల్. సో ఇన్ని పేర్లతో మనం జర్నల్ అనే చాప్టర్ ని పిలుస్తాం. ఇన్ జర్నల్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ఇట్స్ డెబిట్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్. బోత్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ రికార్డెడ్. ఓకే, బోత్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ రికార్డెడ్. సో ద ఫార్మెట్ ఆఫ్ జర్నల్ like this. Okay, so this is the format of journal. Okay, so journal contains 5 columns. Okay, so journal contains 5 columns. The first column is date, second column is particulars, third column L by F, next column debit rupees, and last column credit rupees. Okay, so this is the format of journal. The first column is date, second column particulars, third column L by F, fourth column debit, and last column credit rupees. Okay, so the first column, date column. So date column is used for recording the date of the transaction. ట్రాన్సాక్షన్ ఏ డేట్ న జరిగిందో ఆ డేట్ ని ఈ కాలం లో మనం రాస్తాం. సో ద పర్టికులర్స్ కాలం కంటైన్స్ 3 లైన్స్ అండి. పర్టికులర్స్ కాలం కంటైన్స్ 3 లైన్స్. In the first line, the name of the account to be debited. In the second line, the name of the account to be credited. And third line, narration. Okay, so narration is nothing but brief explanation of the given transaction is known as narration. సో మీకు ఇచ్చిన ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ని సంక్షిప్తంగా చెప్పడాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే narration. సో ఫస్ట్ లైన్, in the first line the name of the account to be debited is written. In the second line the name of the account to be credited is written. Next, in third line, narration. So these 3 lines collectively known as journal entry. The entry made for a transaction is known as journal entry. And the next column L by F. So in L by F column we need not write anything. It is applicable practically. So next బయట అకౌంట్స్ ప్రాక్టికల్ గా చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ కాలం లో రాస్తాం. L by F means ledger folio. So that means that is the page number in ledger. Page number in ledger. So here fourth column, the amount to be debited is written here. Next, in this column the amount to be credited is written. Okay, so once again, journal contains 5 columns. Date column means recording the date of the transaction. Particulars column contains 3 lines, the name of the account to be debited and the name of the account to be credited, and narration. Narration is nothing but brief explanation of the given transaction. So ఈ 3 లైన్స్ ని కలిపి ఏమని పిలుస్తామంటే మనం journal entry. The entry made for a transaction is known as journal entry. So L by F column లో మనం ఏమీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ డెబిట్ కాలం లో the amount to be debited is written. ఈ కాలం లో the amount to be credited is written. Okay, got.
So how to record a particular transaction in journal? So let us see. For example, goods sold to Krishna. Goods sold to Krishna. So this is the transaction. That is the credit transaction. Okay. So for this transaction, how to pass journal entry? So goods sold to Krishna. The journal entry is Krishna account debtor to sales account. That means Krishna is the receiver. Hence Krishna account is to be debited. Next, sales account is credited because sales and income. So income దాన్ని క్రెడిట్ చేద్దాం. అప్పుడు ఎంట్రీ కృష్ణ అకౌంట్ డేటర్ టు సేల్స్ అకౌంట్. సో ఆ ఎంట్రీని మనం ఎలా జర్నల్లో రాస్తాం ఒకసారి చూద్దాం. డేట్ వచ్చేసి మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2024 జనవరి 1st. దిస్ ఇస్ ద డేట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎంట్రీ మనకి ఎంట్రీ రాసేటప్పుడు కృష్ణ అకౌంట్ డేటర్, కృష్ణ అకౌంట్ డేటర్ to sales account. Krishna account data to sales account. So next third line లో narration రాస్తామని చెప్పాను. Being goods sold to Krishna. Being goods sold to Krishna. ఓకే. సో ఎల్ఎఫ్ కాలం మనం అమౌంట్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డెబిట్ కాలంలో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 అండ్ క్రెడిట్ అమౌంట్ 10,000. ఓకే. So then draw a line covering only particulars column. That's all. So this is the procedure for writing journal entry in the journal. Okay. Next to take another one. Goods purchased from Kishore. Goods purchased from Kishore. Kishore నుంచి మనం goods కొన్నాం. మనకి goods వస్తున్నాయి. Kishore నుంచి కొన్నాం. The journal entry for this is purchases account data to Kishore account. Okay. So how to write this entry in journal? For example, date January 10th. Okay. Entry purchases account data to Kishore account. Okay. Narration being goods purchased from Kishore. Goods purchased from Kishore, say 5,000. Okay, 5,000. Then draw the line covering particulars column. Okay. Then come to third one, furniture purchased లేదా purchase of furniture. సో ఈ purchase of furniture లో మనకి ఫర్నిచర్ వస్తుంది, మన నుంచి క్యాష్ పోతుంది. ద జర్నల్ ఎంట్రీ ఈస్ furniture account data to cash account. Furniture account data to cash account. సో దాన్ని ఇలా రాద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేట్ వచ్చేసి 15. సో ఎంట్రీ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్. Narration being furniture purchased, say for example 20,000. సో ఈ విధంగా ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ని జర్నల్లో మనం రాస్తాం. ఇలా రాయడాన్ని ఏమని పిలుస్తామంటే జర్నలైజింగ్. జర్నలైజింగ్. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ పాసింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీ, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ పాసింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ జర్నలైజింగ్. ఓకే. So journalizing is nothing but the process of making an entry in the journal is known as journalizing. Okay, journalizing. So then once again ఒక్కసారి కలెక్ట్ చేద్దాం. ఈ జర్నల్ అనే పదం జర్ నుంచి వచ్చింది. జర్ అంటే డే అని. నెక్స్ట్ కాబట్టి దీన్ని డే బుక్ ఆర్ డైలీ రికార్డ్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో జర్నల్లో డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మనం రాస్తాం. హౌ టు రైట్ అనేది దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. సో జర్నల్ అనగానే ద బుక్ ఇన్ విచ్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఫస్ట్ రికార్డెడ్. ట్రాన్సాక్షన్ మొట్టమొదటిసారిగా రాసే బుక్ను మనం వచ్చేసి జర్నల్ అని పిలుస్తాం. దీనికి మరో కోడ్ చెప్పాలంటే బుక్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ, బుక్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఎంట్రీ, బుక్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ఎంట్రీ, జనరల్ జర్నల్, ఆర్డినరీ జర్నల్. సో ఈ జర్నల్లో ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ని దాని డెబిట్ ఆస్పెక్ట్, క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్గా డివైడ్ చేసి రెండింటిని బుక్స్లో రాస్తామండి. ఆ బుక్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే జర్నల్. ఇట్ కంటైన్స్ 5 కాలమ్స్: డేట్ కాలం, పర్టికులర్స్ కాలం, ఎల్ బై ఎఫ్ కాలం, డెబిట్ కాలం అండ్ క్రెడిట్ కాలం.
ఓకే, సో దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వీడియోలో చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.